सगळे आमचे CCR टीव्ही पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. आनीक एक एपिसोड. इज पॉलिटिक्स ए नोबल प्रोफेशन? Yes, no. Let us find out. We have with us the much adored parish priest of Shikali, who I remember washed the feet of the man who earlier insulted him. It happened on Maundy Thursday, a rare display of forgiveness and service. He served in parishes of St. Jerome's Mapsa, Saligaon Seminary, and then in Fatorda, Agasai, Lothuli, and Nerul. He is also the assistant professor of botany at St. Joseph Vaz College in Kortalim. The last that I saw him, I heard him as he coined the theme, Get United Now or Perish. Let us see what exactly is the situation, because the time now is running, the temperature is hotting up, and it is a confusion, the worst type of confusion that we have today in Goa. Welcome, Dr. Father Bolmax Pereira. Thank you, Jovito. Nice to have you, Father, here with us. Dev baren karu. Yeah. Father, as long as 80% of the population looks around, selfish, divided and scattered, 20% will rule us. What do you feel the situation in Goa? आयज हांवें त्याच विशयाचेर उलयलां. Oy. खरीत भाशेन सद्याक आमच्या गोंयांत सगळें कुफुजांव चलता. Odlen Kofuzao. हय, व्हडलें कुफुजांव तें बेश्टें आमकां लागून न्हू हे पावटीक. हें व्हडलें कुफुजांव कित्याक जे पक्ष आसा, ह्या पक्षांनी आमकां ह्या कुफुजांवान घातलेले आहा. सो जरी तर आमकां ह्या पक्षांनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेमी मातशे आपणाची जबाबदारी सारकी घेतलेली जाल्यार आयज लोकां मुखार एक बरो पर्याय आसपाचो. पण सद्याक मुद्दमूय केलो जाल्यार नको. हांव जायते पावटी दिसता हे मुद्दम करता सगळीं कुफुजांवां, कित्याक ते जाणा कुफुजांव जाता म्हूण. आनी जाणा जावन जरी तर ते आमकां कुफुजांव करता जाल्यार फाटल्यान आनी कितें तरी एक व्हडलो षडयंत्र चलता. जशें आमी आतां पळयता, Father, it's going to be a multi-cornered contest. Where a fractured opposition is attempting to overthrow the present dispensation that has ruled us for 10 years. And they have been in power. And there is one old grand party is insisting that it is the key challenger to the present dispensation and other parties in the fray. I'll give you a few statistics, Father, of the last elections. The BJP polled maximum votes, 32.48%, and they got 13 seats. Congress came next, 17 seats, but the votes polled were 28.35. And then MGP, Independent, AAP, NCP, Shiv Sena, GFP, and now we have got a new entrant from Kolkata. Now, if this is going to go in this manner, what do you foresee, Father? I foresee that, as we have said, that 20% are going to rule us. म्हणल्यार आतां सद्याक जे आमच्या सरकारान कितें केलें गेल्ल्या 5 वर्सां, मोडलोच सरकार तो, पूण घडलो तेमी केशे भाशेन, जावं पयशांचे वाटेन जावन ऑर आपणाचे जे इन्फ्लुएन्स ऑर द टायटनिंग ऑफ द ऑपोजिशन, जे तेंच्यो फायल्यो रेडी करून दवरल्यो, हें सगळें करून तेमी केशे भाशेन सरकार घडलेलो. आनी ह्या सरकारान आमकां कितें केलां हें सगळीं जाणात. हांवें परतून उलोवपाक गरज ना, आमची वाट लायिल्ली आहा. जाल्यार असल्या संदर्भान सगळे म्हणटा आतां नाका हो सरकार. पूण जो सरकार आमी नाका म्हणटा तेका काडून उडोवपाक फाटल्यान जें कितें आहा तें आमी आख्खी सो कॉल्ड एज द पॉलिटिकल इक्वेशन सारकें समजोवपाक. पण बरें कठीण आहा, Father. बरें कठीण आमकां करून दवरलां. कित्याक हेच पक्ष जे आसा ते तेंचे मदीं सगळे कनेक्टेड आहा अशें दिसता म्हाका. आनी तेंचे मदीं कनेक्टेड आहा जाल्यार it is not that they are not understanding what is happening, especially the opposition, entire opposition. It is not that they are not understanding what is happening. पण हे जाणा जावनूय बीन जरी तर ते हीच गेम खेळटा जाल्यार दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ. म्हाका दिसता की हे गेम खेळता म्हण कित्याक काल आशिल्लो एक पार्टीक टिकेट मेळना म्हूण दुसऱ्या पार्टीक दुसऱ्या दिसा येता आनी दोग जाण आमी जाणा ते एक पार्टीसून दुसऱ्या पार्टीक गेले आनी मागीर परते येयले
आनी कितें जालां म्हूण हें पळय आहा नो प्रिंसिपल्स नो इंटेग्रिटी नो कॅरेक्टर आनी ते म्हणटा विनेबिलिटी. हिंगा विनेबिलिटीचेर आमी मार खाता दिसता म्हाका. ही विनेबिलिटी म्हणटा ती लोकांच्या हातीन आसपाक जाय. पार्टी विनेबिलिटी चोयता दॅट मिन्स द पार्टी इज ऑलरेडी डिसायडींग whom आय एम गोईंग टू वोट whom यू आर गोईंग टू वोट. सो आमी आनी वोटींग कित्याक करपाक जाय आसलें. लेट द पार्टी डिसायड ओके दीस इज द विनेबल कॅन्डिडेट आनी हेका आमी दवरताय. पूण सगळेच विनेबिलिटी म्हणटा. पूण हितून गोंयचो तरी एक लिडर म्हणून असो कोणूच म्हाका दिश्टी पडोंक ना. कित्याक कोणें तरी हें लीड घेवपाक जाय आनी कितें तरी करपाक जाय. बेजिकली आमी म्हणपाक जाता वी आर सफरींग बिकॉज वी हॅव नो प्रॉपर लिडर टुडे. येस. आनी आमचे कडेन जरी तर प्रॉपर लिडर आसलो जाल्यार आयज आमी ह्या फणान आसचे नासले. सो दोज हू वर सपोज टू बी लिडर्स हॅव बीन सेल्फीश. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ लिडर. देर इज नो They want to amass wealth, in other more words. than that, I would not go about the wealth also. Of course, the greed factor is there. But a greedy fellows je aha, they could have had some other ideas of earning. But हांवूच करतलो, only I can do. That is where म्हाका दिसता Goa is failing. Even the new parties that are coming, even the local parties that are coming, if they are saying only I can save, only I am the savior, then you are not a savior anymore. कित्याक तुका खुद गोंयकारूच आसल्यार ही वील नो वॉट इज द पल्स ऑफ द गोवन पीपल. तूं भायलो येवन यू कॅनॉट. या आतां सद्याक कॅन्डिडेट्स फायनली गोंयचेच हय. जाल्यार सो कॉल्ड एज हाय कमांड ते थिंगा डिसायड करता हू शूड बी. ओके इवन आतां प्रोसेसीस दॅट आर बींग फॉलोड थोडेशे प्रोसेसीस दॅट आर बींग इवन फॉलोड बाय आर सो कॉल्ड एज ग्रँड ओल्ड पार्टी. सांगपाक बरें आहा हय. this is going to be the procedure, but on the ground it doesn't look like that these are the principles that are being followed Na, or the na. procedures हे follow करीच ना. ना. Somewhere then we are forced to believe that there is so called as setting, there is so called as fracture of the principles and some seriousness which ते म्हणटा ओके आतां हो सरकार जेणे आमकां गोंयचें निसणटण केलां निसणटण करपाचें आहा तेका आमी वडोवपाक जाय. ही उतरां उलयल्यार पुरो ना. ना. हो जो प्रोसेस जो चालू आहा टील वी गो टू दॅट नॉमिनेशन टायम थिंगा तें सिरियसनेस दाखोवपाक जाय आसलें. बट द कॉम्प्रोमायजीस हॅव बीन सो मच दॅट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव वॉट दे आर सेइंग. पूण आतां पळय आतां हे दिसांनी एक 8-10-15 दिसांनी आमी जे पळयलां तो आयज एक्स पार्टीक तिकेट मेळना म्हूण वाय पार्टीक आनी वाय मेळना म्हूण पत्तो एक्स येता. म्हणजे हें पळय कॅरेक्टर मनशाचो गोंयकारांचो सारको पाड घातलेलो आसा. म्हाका दिसता वी डोंट इवन नीड टू डिस्कस ऑन दीस. म्हणल्यार द गोवन वोटर्स हॅव टू सी दीस टायप ऑफ पीपल. तांकां ते पिक्चरान हिंदी पिक्चरान म्हणटा तशें करून चून चून के मारना हे म्हणटा न्हू ते भशेन हांकां चून चून के काडून कुशीन दवरपाक जाय. हांकां आनी वोट घालपाचें न्हू. दे डोंट डिजर्व टू बी इवन कन्सिडर्ड फॉर वोटींग. कित्याक तुका सिंपल प्रोसिजर सिंपल प्रिंसिपल जरी तर ना जाल्यार वॉट आर यू कमिंग इन टू पॉलिटिक्स. प्रिंसिपल सदांच ना. ना कोणूच ते पाडना. ना. पूण हें कित्याक जालां फादर अशें कित्याक सो वर्स. आमी केला ते भशेन वी हॅव टॉलरेटेड देम सो मच दॅट ते परतून जेन्ना 5 वर्सांनी येता आमी तांकां परतून विचून हाडल्या. त्या 5 वर्सांक आमी चयलां तांकां कितें केलां तें वॉट दे आर डुईंग एंड हाव दे हॅव फेल्ड. बट ओके आमी गोंयकार बोगशिवपाचे मनीस बरें इट इज गूड टू फॉरगिव बट फॉरगिवनेस डज नॉट मीन टॉलरेट एनी नॉनसेन्स. बट आमी कितें केल्लें आहा आमी वी हॅव आवर ओन रिजन्स. आमी म्हणटा तेन्ना द वोटर्स आमचेच प्रिंसिपल सारके ना बिकॉज वी आर ग्रिडी. आमकां हें मेळटा तें मेळटा आनी आतां ते फ्रीबीज जे येयल्ले आहा दीस फ्री दॅट फ्री जे एडवर्टिजमेंट्स बीन येता आमी सारके पिशे जाल्ले आहा वोटर्स. आनी थोडे ते कमिटेड वोटर्स आहा हय ते पळय भायले कोण पळय आहा ते तुका आनी दुसऱ्यांक कोणाकूच वोट म्हणा कित्याक तांकां गोंयचो मोगूच ना. फकत पयशांचो. हय सो तांकां पयशांचो मोग आहा तेन्ना तितून भितर आमी तेंच करता जाल्यार तेंचे आनी आमचे मदें डिफरन्स करपाक जायना. देन वी कॅनॉट पॉयंट आउट टू देम. सो म्हाका दिसता समवेर वी हॅव टू बी अकाउंटेबल एज वोटर्स. आतां फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर बॉदर्ड अबाउट द कॅन्डिडेट. आमकां जो कॅन्डिडेट दिल्लो आहा तो कोण मनीस तो कसलो मनीस हें आमी जाणा जावपाक जाय. सो एज अ वोटर म्हाका दिसता आय हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी.
कित्याक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे कॅन्डिडेट्स दिल्ले आहा तेच म्हजे, भायले दुसरे कोण आहा ते म्हजे न्हू, मिन्स अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ऑफकोर्स फायनली इट इज गोईंग टू बी द गव्हर्मेंट फॉर्म्ड बाय ऑल 40 आर इम्पॉर्टंट, बट सगळे जरी तर आमी जरी तर तें कॅल्क्युलेशन करपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता समवेर इट इज गोईंग टू मिस. लेट द पॉलिटिकल पार्टीज डू दॅट कॅल्क्युलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट, बट आमचें मेन काम जें आहा आनी आमकां जो जागो आहा वेर वी आर सपोज टू डू इज चूज आर कॅन्डिडेट. हय, पूण होच तरी फ्रॅक्चर्ड वर्डिक्ट जालो जाल्यार कितें जायत म्हण तें जाल्यार इफ फ्रॅक्चर्ड आहा जाल्यार लेट द पॉलिटिकल पार्टीज बी रिस्पॉन्सिबल टू से दीस इज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट, वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. नॉट लायक लास्ट टायम, it was a robbed mandate. It was not even a fractured one that the present government took. चोरून काढल्या. So if the party, the political party had some principles, then they should be open enough to say, okay, people have not given me the mandate. आमी तें करचें न्हू. कित्याक कॅन्डिडेटांक प्रिंसिपल ना आनी मोस्ट ऑफ द पार्टीज ताकाय प्रिंसिपल ना. सो वॉट सिट्युएशन आर वी फादर? So in this situation, either we go back to आमची अनार्की मोनार्की म्हणटा ती पोतून हाडपाक पडली, कित्याक वी डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी, ऑर आमकां डिक्टेटरशीप हाडून दवरपाक पडली बिकॉज वी हॅव नो सेन्स. सो आमकां जरी तर फावो तें दिल्लें आहा जाल्यार वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज वोटर्स. मागीर आमी रडोन फायदो ना. आफ्टरवर्ड्स वी क्राय, कित्याक आमकां आमी जें कितें आहा तेंच आमकां मेळ्ळां, आमी जें कितें घडलां तेंच आमकां मेळ्ळां. देन वी कॅनॉट, आय फील इट इज रॉंग ऑन आवर पार्ट, देन कीप पॉयंटींग एट द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर द पॉलिटिशियन्स, ते चोर, ते नागोवणे, ते हे आनी ते जम्पर्स, फ्रॉग्स. वी कॅन हॅव लॉट मॅनी टर्म्स दॅट वी कॅन गीव, बट वेर डज इट लीड अस? ते आमकां हुंयच पावयना. इट इज अ लॉस फॉर अस. It is total loss. Yes. It's actually a shame for us. येस. सो त्या पासत आय सेड get united now or perish. Yeah. म्हणल्यार So- if we don't get united म्हणटा तेन्ना आय एम नॉट सेईंग तुमी युनायट जावन सगळ्यांक कोणाक माराय फोडाय ते भशेन न्हू, बट गेट युनायटेड टू टॉक. नाव इफ वी आर बोथ वोटर्स फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी, यू एंड आय हॅव टू टॉक अबाउट द कॅन्डिडेट्स. हो कॅन्डिडेट हे भशेन ते भशेन, नॉट विथ द रुमर्स दॅट आर गोईंग ऑन. आतां सोशल मिडिया इज कितें घालता कितें So forget about that. त्या पासत constituency wise, I'm saying our constituency is important. You and I know these candidates, and if we don't know these candidates, they are directly eliminate from your list of possibility of voting. So by elimination, following the process of elimination, you will know who is your candidate. But for this, you'll have to educate the voter. Yeah, most of our people are uneducated. तेंच करपाक आमी प्रयत्न करता आमचे वाटेनसान, टू एड्युकेट द पीपल. बारीक बारीक जाता तितूंतल्यान जावं आमच्या सेरमावांतल्यान, वो थोडेशे व्हिडियोज जे आसात ओर सॉंग्स जे आसात तितूंतल्यान, बट इट इज नॉट द ग्रावंड अवेरनेस, इट इज स्टील अ मिडिया अवेरनेस. आमच्यान ग्रावंडार वचपाक जायना सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो जे वोटर्स आहा तेणी मातशे तरी इल्लोसो थोकोस घेवपाक जाय टू नो द थिंग्स, टू अंडरस्टँड. सो अंडरस्टँड जाता जाल्यार यू डोंट हॅव टू गो एनीवेर, तेज्या मुखार वचपाक नाका विचारपाक. यू हॅव युअर कॅन्डिडेट्स तुमचे बराबर आहा, आस्क देम क्वेश्चन्स. वी हॅव टू क्वेश्चन, वीच वी आर नॉट डुईंग. आमी सगळे आतां तांकां सो दिता बरें, यो ओय आमी तुजे बराबर आसतले, सगल्यांक सांगलें हांव तुजे बराबर आहा म्हूण. तेच कॅन्डिडेट सगल्यांक सांगता मागीर ते आमचे बराबर आहा म्हूण. फायनली कोणाक खबर ना कोण कोणाचे बराबर आहा. बट ऑफकोर्स तूं कोणाक वोट करतलो तें सांगपाक नाका पयलीं. बट वेन दे कम टू युअर प्लेस, हें कॅम्पेनींग जें चलता तेन्ना, इफ आय एम अ रिस्पॉन्सिबल वोटर, आय हॅव टू आस्क माय कॅन्डिडेट वॉट आर युअर व्यूज ऑन दीस. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आहा तेजे विशीं तूं कितें म्हणटा. जो डिवेलपमेंट आतां चल्लेलो आहा, द सो कॉल्ड एज डिवेलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट, एट वॉट कॉस्ट, वॉट आर युअर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, तूं कितें करतलो. आनी देन आतां आमचे जायते इश्यू आहा ह्या दिसांनी, जे ते इश्यूआंचेर जे कॅन्डिडेट आहा तांकां विचारपाक तेजेर उलोवच ना फादर. एक्झॅक्टली. सो दॅट इज वेर वी एज वोटर्स हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. हें कितें फ्री दितलो, तें फ्री दितलो, हें कार्ड दितलो, तें कार्ड दितलो, दीस इज ऑल बकवास. हें आमकां फकत दोळ्यांक पानां बांदपाचें काम चल्लेलें आहा. देखून आमी मूर्ख जावपाक जाता, ना जाल्यार आमी शाणे जावपाक जाता. मूर्ख जाले, वन्स अगेन पॅरीश. इफ
आमी जरी तर मातशें तरी इल्लेशें सेन्स घेता एटलिस्ट नाव वी स्टील हॅव टायम टू क्वेश्चन कॅन्डिडेट्स जे कोण पयले आहले तेंकाय बीन अजून पासून क्वेश्चन केला काय कोणें हातून फादर म्हाका उगडास आहा तुवें एकदां म्हणलेलें वी आर ट्रेनिंग नाव वी आर गेटिंग द यूथ अँड दीस यूथ वेन दे ग्रो अप मे बी दे विल बी अ डिफरंट टायप ऑफ पर्सनालिटी दॅट वी वील कम येस आमचे यूथ इज नॉट ए बीग फोर्स एज ऑफ नाव इट इज अ लॉंग स्टोरी म्हणल्यार तें एक वर्सान जावपाचें जायना. काम न्हू बट द गूड थिंग इज इन गोवा आमचे गोंयकार यूथ जे आहा ते आतां मातशे उठल्या दोळे उगडल्या तितून भितर जायते अदर फॅक्टर्स आहा लायक जॉब्स देन पुलीस केसीस भायर वचपाचें मागीर तेंचे घरचे जे गव्हर्मेंट जॉब्सान आहा हें सगळें लागता सो देर इज लॉट ऑफ प्रेशर दॅट इज बींग क्रिएटेड सो रायट नाव we still need time for our youth to really get formed and come to that position where they make decisions. एक असो एक मुवमेंट जेन्ना एकदां गोंयचो अभियान ऑन लँड बी जाल्लो ते भाशेन एंड देन इट हॅड अ बीग इफेक्ट तसो एक मुवमेंट कित्याक ना गोंयांत Movement now once again कित्याक we are still divided people. We still believe in heroes आनीक we still believe in saviors. आमी आनी कोणाचेर रावता हो साल्वार कोत्तलो तो साल्वार कोत्तलो जोवितो कोत्तलो फादर बॉलमॅक्स कोत्तलो हांव कोत्तलो म्हज्यान कितें करपाक जाता हें करपाक मुखार सरना सो ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन दी अदर आनी कोण कोत्तलो सो दॅट मिन्स आमचें दॅट सुसेगादपण आहा तें आळसाय जाल्ली आहा सुसेगाद आसपाक जाय आमी पूण आमी इतले आळशी जाल्ले आहा हांव करपाक सोदना तो कित्याक कोत्तलो. तो कोत्तलो कित्याक तितून इल्लोसो डेंजर आहा इल्लीशी रिस्क आहा इवन तितून थोडे जाण असले आहा जे तुका डिस्करेज कोत्तले विदावट डिस्करेजींग यू मातसो कॅर घे तें मातशें रिस्की इन्स्टेड ऑफ दॅट हें मातशें रिस्की आहा हांवूय तुजे बराबर येता लेट अस डू इट हें जरी तर कोणें म्हणलेलें जाल्यार तेन्ना हांव म्हणटलो गोंयकार उठलो आजून पासून गोंयकार न्हिदलेलो ना न्हिदलेलो आहा सारकें न्हिदलेलें आनी उठपाक सोदना फकत जेन्ना कोंकणी एजिटेशन जाल्लें कोंकण रेल्वे जाल्लें तेन्ना बरो तोडमोड जालोलो हय आतां म्हाका दिसता तूं जो प्रश्न विचारता म्हाका हें केन्ना जावपाक शकता केशें जावपाक शकता वॉट इज दॅट मुवमेंट म्हाका दिसना एनी मुवमेंट एनी मोर कॅन वेकन अप दोज हू चूज टू स्लीप दोज हू चूज टू क्लोज देयर आयज ओनली थिंग दॅट कॅन सेव देम एंड सेव अस इज द डेंजर आमी त्या मरणाचे न्हू देगेर पावपाक जाय आमी तें मरण चोवपाक जाय तो काशांव चोवपाक जायो आमच्या खास दोळ्यांनी आनी आमकां बरोच चिमटो पडपाक जायो पण तो चिमटो पडना फादर ना चिमटो पडना जेव्हा आमचे पळय लास्ट 5 वर्सांनी आमी पळयलां कांयच जायना ना सो तो पडत जाल्यार तेन्ना आमी मिन्स पर्सनल पडपाक जायो फॉरेन्स म्हाका त्रास जाता बिकॉज ऑफ दीस बॅड पॉलिसीज म्हाका त्रास जाता हें जावपाक जाय आमकां त्रास जाता गोंयांक त्रास जाता वी लव गोवा आमचें गोंय सांबाळपाक जाय दीस हॅव बिकम जस्ट फ्रेजीस दॅट हॅव रिमेन्ड इन द एर एम्प्टी स्लोगन्स येस आय रिमेंबर तुवें बरो एक एग्जाम्पल दिल्लो आसा उपमाचेर तो आमकां सांगची मातशें तो एक्चुली हो एग्जाम्पल वॉट्सॅपाचेर ट्रेंड जाल्लो आहा वेर एक हॉस्टेलान भुरगीं जीं ब्रेकफास्टाक उपमा सर्व जातालो जस्ट नॉर्मल पूण तो हाता भुरग्यांक जायते जाणांक बेजार येयलो कित्याक तोच येता सद्दां सो द स्टुडंट्स तेमी मातशें प्रोटेस्ट केलो सो प्रोटेस्ट केल्या उपरांत द मॅनेजमेंट हॅज टू डिसायड फॉर सम सोल्युशन सो मॅनेजमेंट वॉज गूड इनफ टू से ओके बरें आमी तुमचें मत घेता कितें जाय तें सो तितून केटरर्सूय बीन आहा आनी जे केटरर्स आहा ते तुका आख्खो मेन्यू दिता सो यू टेक द मेन्यू एंड यू चूज सो थिंगा चूज करता आसतना हे उपमा आहलो खरो पूण एटलिस्ट दॅट 20% तांकां तो लायक जातालो दे वर एन्जॉयींग इरिस्पेक्टीव ऑफ वेदर गूड बॅड बरो लागता बरो लागना तो गोंयकार बायलो तें करना आसतना दे वर एन्जॉयींग बट दोज हू वर कंप्लेनिंग एंड शाउटींग फॉर इट वेन दे वर गिवन अ चान्स ओके चल तुमी चूज कराय सिम्पली द थिंग वूड हॅव बीन 80% जे आहा तेमी मातशें उलोवपाक जाय आसलें एकामेका कडेन दे विदावट बिफोर गोईंग टू वोट दे शूड हॅव डिस्कस्ड ओके चल आमी हे भाशेन करुया लिटल कॅल्क्युलेटीव कित्याक हे 20% जे आहा तांकां इरिस्पेक्टीव ऑफ तुमी कितें खाता तें सोड आमकां उपमा बरो लागता तेमी उपमाचेर मारलो वोट हे दुसरे आहा ते दे सॉ दॅट दीस आर द ऑप्शन्स अरे ही ऑप्शन्स केन्ना येवंकूच ना आमच्या मेन्यूचेर
सो तेमी ती ऑप्शन्स घेयली पूण ऑप्शन्स घेता आसतना एक एकलो आपापणाचो लायक हय चिंतपाक लागलो. हांव जाणा की 8 जाण मसाला डोसा म्हूण हय. सांगलें, 16 जाणांनी आलू परोटा आनी दही, 14 जाणांनी रोटी आनी सब्जी, 12 जाणांनी ब्रेड एंड बटर, 10 जाणांनी नूडल्स आनी 10 जाणांनी इडली सांबार. 100रांचो हिशोब सारको मेवता. हय, सो पूण- दॅट मिन्स 80% जाले ते सगळे डिवायड जाले बट दे वर नॉट गुड इनफ टू मॅच दॅट 20%. सो 20% आनी 18%च्या मध्ये फकत 2% So intun there was a need to come to a consensus. There was a need to talk, Yes. discuss, Yes. and then decide. Yes. Same thing is here in Goa. येस दॅट इज वॉट वी आर नॉट डुईंग. आनी म्हाका दिसता वी डोंट ट्रस्ट इच अदर. That And there is lot of rumors that are being created. We choose to believe the rumors rather than find out the truth. That is our responsibility as Goan voters. But if this trend continues, the present dispensation is back, and they'll come back with a vengeance. Of course. मागीर आमी लिपोन रावपाचे. आमच्या असल्या मनशांनी लिपोन रावपाचे. But at village level, isn't it possible to have village groups or something like that, where this awareness, because there is now not much awareness amongst the people. हें जाता, अवेरनेस जाता, पूण द चॉयस हूम एम आय गोईंग टू लिसन टू. आमी कोणाक आयकपाचें हें लोकांक अजून पासून कन्फ्युजन आहा. कित्याक सगळे उलोवपी आतां बरे जाल्ले आहा, रेटर्स बरे येयल्ले आहा. सम स्पीक विथ पॅशन. तो पॅशनान तूं जस्ट गेट कॅरीड अवे. तो मागीर डिवायड कोत्ता काय तुका भुलयता तें समजोवपाक मातशें आमी इल्लेशे उणे आहा अशें ना दिसता. पण आमी जे पळयलां आतां हे 8-10 दिसांनी ग्रीड फॉर पॉवर डिचिंग प्रिंसिपल्स, म्हणजे प्रिंसिपल्सूच ना. ना. सो वाय दिस इज हॅपनिंग? सो बिकॉज आमी समजोवपाक सोदना. वी आर थ्रोईंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स. सो सिंपल थिंग हांव हेंच म्हणटा, एक एकल्या वोटरान आपापले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी तर ही म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द गव्हर्मेंट ऑर टू गेट द सेम गव्हर्मेंट, विच एवर वे. बट इफ दीस इज द गव्हर्मेंट दॅट आय वॉन्ट, चूज वाय यू वॉन्ट. हॅव सम सेन्स. बेश्टें पयशांक लागून आनी भिरांतीक लागून हें जावपाक जायना. सो थिंगा चिंतपाक आहा तें म्हज्यान म्हणपाक जायना दॅट वी कॅनॉट थिंक, दॅट पीपल कॅनॉट थिंक. आय एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दॅट. पीपल आर गुड इनफ टू थिंक एवरीथींग एल्स एक्सेप्ट दीस कॅल्क्युलेशन वीच इज गोईंग टू रन युअर लायफ फॉर 5 years. सो दॅट मिन्स आमच्या मतीन गायल्लें आहा न्हू दॅट पॉलिटिक्स इज अ डटी गेम, वी शूड नॉट गेट इनवॉल्ड. आनी थोडे आनी जायते मूर्ख आहा ते म्हणटात दॅट प्रिस्ट शूड नॉट गेट इनवॉल्ड. आय एम डायरेक्टली सेईंग ए मूर्ख सगळे. अरे एज अ प्रिस्ट आय हॅव अ ड्युटी. I have my social responsibility, and for that I have to speak. I have to get involved. You have never said vote for X, Y, or Z. No. But you talked about the principles. Yes. And I think if you don't have principles, there's no future Yeah, for and us. as a citizen, okay, as a padri, म्हज्यान घडये ते आतां हेका वोट कर तेका वोट करपाक म्हणपाक जायना. But as a citizen of a particular constituency, I have a right to talk about this candidate, this party, this party. I have that right. But you have never said vote for X. No. That's what is a good thing. What I hear you, I see you, but you have never pointed out. Publicly I am, but if you come to me personally, I will surely tell you what is my opinion. Yes, you are entitled. You are also a citizen. Yes, of and course. you have to also Yes. share your voice. Yes, I stand there's- for my right also. Yes. If I am standing up for others' right, I stand first for my right. Yeah. So, party is getting a last-minute entrant from another party, denying the person who spent the last 2 months working hard for the party. This trend, Father, was never seen. Yes. हे कित्याक जाता आमकां? The quality of people is gone. पयसो येता थिंगा कितेंय जाता. हें हांवें सांगपाक नाका. सो जांच्या भुजांचेर आमची ही जबाबदारी आहा, तीच भुजां जरी तर कोसळ्ळली आहा जाल्यार वी डोंट नीड दीज पीपल एनीमोर. कित्याक you look at their debate now of all the candidates, most of them, no issues like health, education, environment, urban planning, employment, jobs. There is nothing about the vision for Goa, and yet we elect them. Now that is because we love to get entertained.
एज वोटर्स, एज पीपल, वी लव टू गेट एंटरटेन. आनी आमचो एंटरटेनमेंट कितें? यू टॉक बॅड अबाउट दॅट फेलो, यू टॉक बॅड अबाउट दीस फेलो, यू टॉक अबाउट हे पार्टीक घांसून काड, त्या कॅन्डिडेटाक घांसून काड. आमी हॅपी, आमकां बरें दिसता, वय मरे, आनी हें आमचें मरकेपण. This is not what we need. हिंगा आमी दोळे उगडपाक जाय. We are getting entertained with what? So with this आमकां ते entertain करता, and then they will entertain somebody else at your cost. Remember that. And of late, we have seen polarization on various issues now. If that is the main idea now, where are we heading further? That is why I am saying it is our responsibility. आमकां इतलेंय बीन सेन्स ना. आमी ओके एड्युकेटेड, अनएड्युकेटेड, एटलीस्ट द एड्युकेटेड आहा तांकां कितलें सेन्स आहा टू अंडरस्टँड द सिंपल थिंग दॅट दे आर ट्रायंग टू पोलरायज अस, दे आर ट्रायंग टू डिवायड अस. डिवायड एंड रूल आजून पासून चलता. दॅट इज वन थिंग दॅट वील नेवर फेल. सो आमकां डिवायड केलें तें जिखता. देखून इवन द हें पोलरायजेशन जेन्ना चलता नाव फकत धर्म उजार केल्लो आहा. कोण टेंपल बांदता, कोण इगोर्ज सांबाळटा, कोण एका धाडटा, पिलग्रिमेजीक धाडटा. रिलीजन इज बींग यूज्ड. पूण लोकूय ते म्हणटा तुमकां हिंगा धाडटा, थिंगा धाडटा, वसा तुमी. लोकूय वयता. वी लव टू बी एंटरटेन्ड. वी लव टू बी एंटरटेन्ड. लोकांनी तरी सांगलेलें हें आमकां नाका, हय, तुमी हें उलोयच नाका. एक्झॅक्टली. पूण लोक कित्याक भिता उलोवपाक, सांगपाक? आमचे लागीं ना न्हू, आमकां जाय. थोडेंशें कितें पडटा तें आतां तरी पडटा, हें लोक म्हणटा. आतां तरी पडटा, ते तरी दिता, मागीर मेळपाना. सो ही ऑल्दो दीस मेंटेलिटी इज रॉंग, बट दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. पूण आमी आतां 8-10 दिसांक पळयल्या तेंचेच पार्टीचे मनीस सडूंक लागले. आनी एकलो म्हणूंक लागलो, पणजेचो मनोहर पर्रीकाराचो चेडो, तो म्हणलो हें व्हडलें म्हणटा तो केन्नाच हांवें पळोवंक ना म्हणून. आनी तेंचेच मनीस सोडूंक लागले. हें केन्ना जायनाशिल्लें. आनी ते सदां म्हणटाले पार्टी विथ अ डिफरन्स, कांयच उरोंक ना. आनी हय, सारकें म्हणल्यार आतां तो मिस्टर उत्पल पर्रीकार जो उलयला, दॅट इज द यूथ वॉयस. यूथ वॉयस म्हणटा तेन्ना हांव कित्याक म्हणटा, नॉट आय डोंट नो अबावट हीज आयडियोलॉजी आनी नोको हांव, बट एटलीस्ट दीस पार्ट वॉट आर यू गिवींग टू अस? खूंय आहा तुमचे प्रिंसिपल्स? सो प्रिंसिपल्स तुमी मारून उडयल्ले आहा आनी यूथ आर नॉट गोईंग टू कीप क्वायट एट दीस. सो हे भाशेन जेन्ना यूथ जरी तर आमचे अंडरस्टँड जावपाक लागले, समजपाक लागले, दॅट इज द टायम दॅट वी वील गेट अ चेंज. इफ वी डोंट अंडरस्टँड. पूण हे यूथ आय हॅव सीन देर वॉज अ बीग हेजिटेशन ऑन बस fare. Yeah. And at that time, the Sashikala government was brought to its knees. येस. त्यात कांयच उरोंक ना. वेस्टिजीस तेजे ना. कित्याक काय म्हणल्यार तेन्ना तांकां ती टिकेट, फूल टिकेट पे करपाक न्हू चिमटो लागलेलो. आनी सगळे बाराबर आसले, वय आमकां बाबा त्रास जाता म्हूण. आतां आमचे स्टेटस चेंज जाल्ले आहा. कोण बाबडो सकयल आहा जाल्यार कोणाचो पाय आनी खूंय भायर कामाक वचून वा दुसरे जॉब घेवन दे कॅन स्पेंड. Yeah, but economic situation has improved of most of the people. येस. सो इकॉनॉमीक सिट्युएशन जेन्ना आमचें सुसेगाद जाल्लें आहा, वी आर नॉट बॉदर्ड. सो त्या पासून हांव म्हणटा चिमटो आमकां पडलो न्हू, मागीर घोडे आमी पूण कोच पडना फादर. पडटलो एक दीस. दिसता तुका? नॉट इकॉनॉमिकली. इकॉनॉमीक आमकां म्हाका दिसना वी हॅव टू वरी मच अबावट अनलेस सम फॅमीन कम्स. आतां ह्या दिसांनी मोदें पावस पडटा, फुलां झडपाक लागलीं आंब्याचीं आनी काजूचीं. वी आर गोईंग टू हॅव अ लॉस. तर हे भाशेन जरी तर जावन इफ अ फॅमीन कम्स, पोटाक भूक लागतली न्हू, चिमटो पडटा तेन्ना आमकां कळटलें. म्हाका दिसना चिमटो पडटलो म्हणून. सो चिमटो पडना जाल्यार इतले बेगीन आमकां साल्वासांव ना. सोशिया मातशें. कित्याक only जायते कडेन in the world जाल्लें आसा. And then it ended up in, for example, French Revolution जाल्लें. Yeah. People revolted. येस. Do you think it is possible? हे भाशेन जायत जाल्यार रिवोल्ट जातलो. पूण आतां आमचे रेवल्युशन्स आहा ती पासून सगळीं हायजॅक केल्ली आहा. रेवल्युशन म्हणटा, बट वेर इज द रेवल्युशन फायनली? अगेन्स्ट वॉट इज द रेवल्युशन? The revolution is not against the policies. It has to be against the policies, not against the people, not against the persons. आयची आमची रेवल्युशन जी आसात भितरल्यान राग काडटा लोकांक. सगळे रागान भरलेले आहा आनी रागान बरोवन ते रेवल्युशन करतात. दॅट इज नॉट रेवल्युशन एट ऑल. आमकां फटयता रेवल्युशन म्हणून. So father, the system must change. येस, ऑफकोर्स. Now the same old forces, the same tainted forces, the same power hungry forces are playing
they are power games. Let us hope so things will change. You have a big role, and you are doing that. I must congratulate you, and you are doing it very diplomatically, without mixing religion with this. Yes. I must congratulate. Keep on doing your good work, and people will look forward that change must come. येस, लोक जरी तर तयार आहा बदल हाडपाक जाल्यार तो बदल येतलो. लोक जरी तर तयार आसा समजपाक आमच्यान जाय तें उलोवपाक जाता, आनी समजोन जरी तर आमी पावलां मारता जाल्यार आमकां जिखपाचें वो आमी आमचें गोंय सांबाळपाचें कोणाच्यान आमकां आडावपाक जायना. चड आनी चड देव बरें करूं. डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स, तुजीं चिन्नां दे आर very clear and lucid, and the work that you are doing, I am sure there is somebody upstairs, Yes. and he will guide all of us, and he only can bring about the change. So we need to have faith in God if we want to change all this. So prayers will be needed from everybody, Yes. for all. No, Yes. not only Christian, Hindus or Muslims. And prayer is the biggest force that can change the mentality of the people. Of course, I believe that सारकें भितरसान, and that is why our parish of Chikalni has given a call to everybody. आमी ह्या दिसांनी मागणें कोत्ता, उपास कोत्ता, बाराबर सगलीं करया म्हण, not just our parish, entire Goa. And we have got a good response from different type of people saying that we are also joining you. So that means something good is coming. So there is some hope, Father. Yes, There is some yes. hope. We thank you very much for being with us and wish you all the best. Keep on doing the fantastic work that you are doing. Thank you. देव बरें करून जेवितो.